Okay, so today is in this topic problem based on consignment with cost based problem. This is one of the previous question paper which is asked 2010 question paper. I'm sharing the document. Yes. So before that, so I'm one more time I'm explaining format. There are various ledger account are we prepared under the consignment account. Number one, consignment account. Number two, goods sent on consignment account. Number three, consignee account. Number fourth one, abnormal loss account if necessary. Okay. Before that, working note number one, just I'm going to repeat working note number one. Before any doing a problem, we calculation part, calculation only first one, abnormal loss. How do we get the abnormal losses? Cost of damaged goods, add non-recurring expenses paid by the consignor, then you get the value of abnormal loss. This is working note number one. You should consider why calculations of what, which account? Consignment account. Okay. Next, working note number two. Calculations of quantity of closing stock. Quantity. How much you quantity of closing stock available. Okay. The first step, quantity of goods sent by the consignor. That means the consignor sent the goods from consignor to the consignee 1000 kgs like that. Less abnormal losses, that is damaged goods. Less normal losses, that is goods available for sale. Next, the goods sold by the consignee, remaining quantity of closing stock. That means unsold stock or remain stock. Next, working note number three, calculations of value of closing stock. That is not a quantity of closing stock, that is value of closing stock. Value of closing stock, there are two columns. One is a unit column and another is a value column. Cost of goods of consignment. Okay. As there are two expenses. One is a non-recurring expenses paid by consignor and another is non-recurring expenses paid by consignee. Okay. And now next, one more thing. There are two losses, that is abnormal losses, next normal losses. Okay. Next, this is total unit value, that is goods available for sale. Next, last one, total. Next, the value of closing stock formula, the total value of cost divided by the goods available for sale unit value into quantity of closing stock, this one. Okay. Yes, that means this divided by this into quantity of. Now, format. The format for consignment account like this. All the expenses, goods sent, expenses incurred by paid by consignor, expenses paid by consignee and commission. Two side. Next by side, sales by the consignee. Next, abnormal losses. Next, last one, consignment stock. That is closing stock. You should take into consider by side. This is ledger account prepared under the maintenance of consignor books. Okay. Next, I'm going to problem solving. Okay. So this is the problem. Okay. Yes. Okay. So now I'm going to explain problem number one, KUD question paper 2010 15 marks. M sent 10 cars to N on consignment. Here two people, M and N. M ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? M is equal to, that is consignor. Consignor. Okay. N ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ next, the cost of each car was rupees 48,000. The expenses of M were
Freight rupees 28,000 and insurance rupees 12,000. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ 28,000 ಪ್ಲಸ್ 12,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40,000 ಅಂದ್ರೆ 40,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ ವಾಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಒಂದು ಕಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್. ಒನ್ ಕಾರ್. ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪೇಡ್ ರುಪೀಸ್ 36,000 ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಒನ್ ಕಾರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಗೆ ದ ಪೇಡ್ ಅಟ್ 36,000 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್. ದೆನ್ ಎನ್ ಎನ್ ಸೋಲ್ಡ್ 7 ಕಾರ್ಸ್ ಅಟ್ ರುಪೀಸ್ 60,000 ಈಚ್. ಎನ್ 7 ಕಾರ್ಸ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ 60,000 and paid for go down rent and insurance rupees 13,200. That means this is a recurring expenses which is paid by consignee. ಇದು recurring expenses, ಇದು ನಾನ್ recurring expenses ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಾರದು. Next, he sent rupees 3,60,000 paid by draft. It was an agreed that Yen is to get 5% commission. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ಗೆ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಎನ್ ಸೆಂಟ್ 3,60,000 rupees ಬೈ ಎ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ 3,60,000. ಹೂ ಪೇಡ್ ಎನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Next, last one, it was agreed that N is to get 5% commission. ಅಂದ್ರೆ 5% commissions you take consigning. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್? 5%, ವಿಚ್ ಆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕನ್ಸೈನರ್ ಇಂದ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 10 ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಯ್ತು? 1 ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಕನ್ಸೈನ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ? 9 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆ 9 ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಆ 9 ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 7 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ 1, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಟ್ರೇಸಿ? Yes, sir. Yes, I think next I'm moving to working part number 1. Okay, I don't waste my time. Working note number 1, calculations of what? Abnormal losses. Yes, you look at this cost of damaged goods. We calculations part of abnormal loss. Now ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ abnormal loss. We take into consider only for abnormal loss. That is cost of damaged goods. How many cost of damaged goods? Only 1 goods. ಒಂದೇ goods damage ಆಗಿದೆ. Each cost of goods ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 48,000 rupees. Okay, so what you can do, 48,000 rupees cost into 1 rupee. How much you got? 48,000. ಅದಕ್ಕೆ add non-recurring expenses paid by consignor. The consignor paid here 28,000 plus 12,000, total 40,000 rupees. 40,000 rupees. Okay, add non-recurring expenses paid by consignor 40,000 into how many goods are damaged? Only 1 goods. 1 goods. 1 divided by total goods sent by 10. That means you get the value 4,000 rupees. Yes, you take the calculator. While I'm explaining, just you can do that.
You get the value 4,000. Yes? Do you understand? Yes? Total expenditure incurred paid by the consignor 40,000. The cost of damage is only for one. That means 40,000 into 1 divided by 10. 10 means total goods sent by consignor. That means what you get? 4,000 rupees. Total 48,000 plus 4,000, 52,000. That is value of abnormal loss. That means one the goods, damaged goods, okay, the value of abnormal loss is 52,000 rupees. Yes, got it. Yes. Next, I move on to working note number 2. For what? Calculations of quantity of closing stock. Yes. The quantity goods sent by the consignor. Here, how many goods? 10 car. Okay. Less damaged goods. How many car? Only one car. One car. One car. 10 minus 1. The goods available for sale. 9. Minus goods sold by the consignee. 7. 9 minus 7. 2. That is quantity of closing stock. ಅಂದ್ರೆ 10 goods send ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು goods ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೈನಿ 9 ಆಯ್ತು. ಆ 9 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರದ ಕನ್ಸೈನಿ 7 ಕಾರ್ ಮಾರದ, ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು 2. ಆ 2 ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ಸೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. Out of this, all of you understand, no? Any doubt? Quantity of closing stock to availability. Okay. Do you understand what I'm saying? Yes. Yes, sir. Okay. Next, working note number 3. Calculations of quantity, that is value of closing stock. Working note number 3. Calculations of value of closing stock. Value of closing stock. So here you can do, there are two column. One is unit column and another is value column. Unit column and value column. Okay. Yes. Now the first one, the cost of goods consignment. Total cost of goods consignment. How many goods are sending? Total 10 units. Each cost 48,000. So 48,000 into 10 rupees each. Total value of how much? 4,80,000. Okay. Yes. Next, add non-recurring expenses paid by consignor. How much? 40,000. Non-recurring expenses paid by consignee. Nil. Okay. Next, less abnormal losses. How many abnormal losses unit? 1. That means you total ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ 10 ಮತ್ತೆ ನಂದು 4,80,000 plus 40,000 5,20,000. Next, what you can do? Less abnormal losses, less normal losses. Less abnormal losses. How much? 1 unit. Each unit ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? You know the value of 52,000 abnormal loss. Okay. One quantity, the value of rupees 52,000 rupees. Yes. Here ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 52,000 rupees ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Next, normal losses, no abnormal losses, sorry, no normal losses. Okay. 10 minus 1, 9. 5,20,000 minus 52,000, 4,68,000. Yes, this is the value. I think you understand. Yes. Next, apply the formula. What is the formula? Value of closing stock is equal to total cost.
divided by goods available for sale into quantity of closing stock. This divided by this into this. Okay? Yes. Next. Sir, total cost how much? 4,68,000 divided by the goods available for sale 9 into quantity of closing stock how much? 2. You yes, ಮಾಡಿದ್ರಾ? 4,68,000 divided by 9 into 2. Yes, sir. Yes. How much? 1 lakh 4,000 rupees. Yes. Do you get it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ಈಗ ನಾವು first part calculations of abnormal losses. The abnormal losses you got 52,000 rupees. Next, working note number 2, calculation part ಯಾವುದು? Quantity of closing stock. How much you got it? 2. And then the value of closing stock. The value of rupees, how much you got? 1,04,000. Okay? Yes. Now you are moving to preparations of ledger account. The various ledger account ought to be prepared. How many accounts are prepared? 4 accounts. Number 1, consignment account. Number 2 is goods sent on consignment account. Number 3 is consignee account. Number 4 is abnormal loss account. Yes, abnormal loss account ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ if necessary ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ yes, because one goods is to be damaged, the insurance companies is giving a compensation. Okay, compensation or maybe return, so whatever, huh? So now we are moving to first point. First ledger account is consignment account. What we can do? Yes, particulars amount. Yes, first one. Two goods sent on consignment account. Yes, this is one. Goods sent on consignment account. How many goods are consignment? 10 goods. Each costing rupees 48,000. That means 10 into 48,000. The value of rupees 4,80,000. Yes. Okay. Yes. Next, number 2. 2, cash or bank account. We are prepared. We are preparing the ledger account. Meantime, accounts in the books of consignor. That means 2, cash or bank account. The expenses paid by consignor. That means there are 2 expenses. One is freight and another is insurance. Total 28,000 plus 12,000. Total how much you got? 40,000. Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Next, number 3, recurring expenses or maybe a non-recurring expenses paid by the consignee. Okay, you should take into consider consignment account. But non-recurring expenses ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ calculation part. So ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನಾವ್ there are 2 expenses, that is 2 consignee expenses paid by consignee. That means go down rent and insurance rupees, total the value of rupees 13,200. Next, so one more commission is there. Commission how much? 5%. Okay, so leave it. You coming to part buy side. Buy side, first step is sale. That is, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೇಲು? ಕನ್ಸೈನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು how many goods are sold? 6 goods. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 6 cars are to be sold. Each car value 60,000. That means 6 into 60,000 rupees, how much? 4 lakh.
ಇಲ್ಲ how many car? I think maybe wrong. How many car? Seven car. Okay, little bit mistake. So seven car into 60,000. Okay, 7 into 6, 7 6 are 42. That means 4,20,000. 4,20,000. 4,20,000. Yes. Next, remaining two. One is, and number three is value of closing stock. Okay. Yes. Abnormal loss is already we value 52,000. The value of closing stock is 1,04,000 rupees. Okay. Yes. These two working note. Bracketally, you have to enter for that. Working note 1, working note 3. Yes. Okay. Next step, what you can do, sir, 5% commissions now will biಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ two side. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Sales how much? 4,20,000. Here to consignee account bracket ಅಲ್ಲಿ commission 4,20,000 into 5% ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 21,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 21,000. Okay. Now, so both of you side, both debit and credit tally ಮಾಡಿ. Credit side 5,76,000 ಬರುತ್ತಾ? Debit side 5,76,000 ಬರುತ್ತಾ? You calculate it, whichever more side. When the credit is more than the debit, the difference is called profit. That is profit and loss bracket ಅಲ್ಲಿ balance profit if any ಅಥವಾ profit on consignment. Profit on consignment account. Yes, ಬರುತ್ತಾ? 5,76,000 minus tally ಮಾಡಿ first 4,20,000 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 5,52,000 1,04,000 5,76,000. This debit side minus 4,80,000 minus 40 minus 13,200 minus 21,000 rupees. ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ you get the value of rupees 21,800 rupees. ಬರುತ್ತಾ? Yes. If yes, I can continue with next account. Yes, sir. All of Yes, you sir. please, yes, all of you please do Yes, sir. a practice at this moment only. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಈಸಿ ಮೆನರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ goods sent on consignment. This is very simple. The goods sent on consignment, where its effect. ನೋಡಿ, goods sent on consignment ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್. ಹೌ ಮಚ್? 4,80,000 rupees. Okay. Yes. Now what you can do? We can do, yes, while preparing the goods sent on consignment. ಸೈಡ್ ಇದೆ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೂ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ? ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸ್. ಬೈ ಸೈಡ್ 4,80,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸೈಡ್ 4,80,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೇಮ್ 4,80,000 rupees ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ.
ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, preparations of consignee account. Next, the consignee account prepared with the help from the consignment account. Sir, wherever the consignee account in consignment, ನೋಡಿ consignment account ಇನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ consignee account ಇದೆ ನೋಡಿ. consignee account ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು expenses paid by consignee, go down rent and insurance. ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, 13,200 ಮತ್ತೆ 21,000. ದಿಸ್ ಟೂ ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 21,000 rupees. ಎರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ ಬೈ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 4,20,000. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನ? 4,22. ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 4,20,000. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. Here, yes. He paid for godown rent and insurance rupees 13,200 and he sent. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರನ್ನ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಂಟ್ 3,60,000 ಬೈ ಡ್ರಾ. ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಿಗೆ? ಕನ್ಸೈನಿ sent the money to the consigner by a draw at rupees what? 3,60,000 rupees. That means, so you take into consider this 3,60,000 by cash or bank account. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 3,60,000 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ 4,20,000 rupees. 4,20,000 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು? 13,200 ಮೈನಸ್ 21,000 and minus 3,60,000. You should look out the format. The format ಅಲ್ಲಿ the final remittance ಅನ್ನ you treated as ಏನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Cash or bank account. Cash or bank account. Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 4,20,000 minus 13,200 minus 21,000 minus 3,60,000. The difference is to be called 25,800 to be treated as cash or bank account. New bracket ನಲ್ಲಿ balance. This balance to be transferred as a final remittance. ಇದು final answer. Yes. Any doubt? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Okay. Yes. Yes, sir. Now I'm going to. Okay. So now I'm going to move one more account, last one, very important, abnormal loss account. Okay, abnormal loss account. So how do we prepare abnormal loss account? So already we know the value of abnormal loss account. That is the value total cost 52,000 rupees. Okay, this 52,000 where to be effect? In consignment account buy side abnormal loss account. Okay, 52,000. We are preparing abnormal loss account. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು abnormal loss account ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಟೂ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ 52,000 rupees.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ 52,000 rupees ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್? 36,000 rupees. What you can do? That 36,000 rupees you can treat it by bank account bracket ಅಲ್ಲಿ compensation received from company ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು 36,000 ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ಲೋಸ್. What you can do? Total 52,000. Total 52,000 minus 36,000. 36,000. 52,000 minus 36,000. What you got? Yes. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? Yes, 16,000 rupees. The difference is called 16,000 rupees. That is profit or loss. Actually, loss. Okay. ಈ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. This is how we prepare abnormal loss account. I hope all of you understand. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Any doubt regarding this problem? Any doubt? Yes. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲಿ Sir, 10 ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಮ್ಮ? sir, abnormal loss once again explain. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? No, account. Abnormal loss account, okay, yes. Yes. So this one, yes, okay. So let me I clarify you. Okay, all of you please listen. So while we preparing the abnormal loss account, what we can do? So here already we prepare, consignment account. Abnormal loss ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬೈ ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೈ ಸೈಡ್ 52,000 rupees ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ while we preparing the abnormal loss account here, what you can do? ಇಲ್ಲಿ consignment account by set 52,000 rupees ಅನ್ನ you should take into consider two consignment account 52,000. Okay. Yes. ಈ 52,000 rupees ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 52,000 rupees ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಗಿವನ್ ಎ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಹೌ ಮಚ್? ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿ? ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 36,000. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 36,000? ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ the insurance company provide compensation 36,000 rupees. Okay, by bank Yes, account sir. receive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. That is by bank account 36,000. So what you can do? 52,000 rupees minus 36,000 rupees. The difference is called 16,000. That should be right. That is what? Profit or loss account. Profit or loss balance. Actually, loss account ಅಂತ. 52,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬಂದಿದ್ದು 36,000 rupees. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 16,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್? No, sir. Okay.
So anybody? No, no. Yes. Actually, this is the another question I will give you. You work out at your home, okay? To get a screenshot, I will give you the answer already. Abnormal loss. If you have any problem, I will clarify you. Otherwise, I will do same problem for the next day or maybe tomorrow. Okay? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಲ್ಲ? Yes, sir. Yes. And then one more, I will send through study material. Yes. Appearing in study material. Okay, you can just go through with the study material. You will be able to answer for this question. Okay. Yes. I think okay. Tomorrow I will let me clarify, or maybe I will do that. If you are solving the problem, it's okay. Otherwise, I will do that. Don't worry. Okay. Thank you so much. Thank you, sir.